a irin wannan rana ta 29 ga watan Ramadan a shekara ta 1929 1929 aka haifi babban malamin nan wanda ilimin sai cika duniya da fa'ida da kuma hikima shine Sheikh Muhammad Salih ibn Salih al-Uthaymin rahimahullahu ta'ala, wanda malami ne da ya rayu a mamlakatul arabiyyah saudiya, wanda an haife shi a wannan rana ta 29 ga watan Ramadana. Allah ya mai rasuwa kuma a shekara ta 2000 daidai, a lokacin da aka yi babban rashin malamai manya-manya a duniya guda uku, a Sheikh Salih ibn Uthaymin, Muhammad Salih al-Uthaymin, da kuma Sheikh Albani, da kuma Sheikh bin Baz rahimahullahu ta'ala. Duk da cewa akwai bambancin shekara ɗaya a tsakani, amma daidai wannan lokaci duka aka yi rashin waɗannan malamai masu girma. To shi Sheikh Muhammad Salih al-Uthaymin babban malamin nan wanda yake mutafannini a bangaren hadisi, fiqhu, lugha, tafsiri, sira da wasu daga cikin ulum da yawa, a wannan rana aka haife shi kuma rayuwarsa ta zama mai albarka, ya zama ya yi tsawon shekaru kusan 81 a rayuwarsa. Allah ya gafarta masa, ya mai rahama, ya kyautata makomarsa, ya alkinta kuma abin da ya bari na ilimi da zara'a mai albarka. A irin wannan rana dai ta 29 ga watan Ramadana a ƙasar Saudiya dai malamai suka haɗu suka yi fatawa cewa Walil Ahad Amir Faisal ibn Abdulaziz yana iya gudanar da al'amura na cikin gida da kuma na waje, tare da cewa ga sarki Saud ibn Abdulaziz Ali Saud yana garin shi ma ko baya gari. Malamai suka bada fatawar cewa shi ma yana iya zama mai gudanar da al'amura, ga kuma 'ya'yan sarakuna gaba ɗaya na wannan ƙasa ta mamlakatar arabiyyar saudiya su zama su ma amirai a ƙarƙashin wannan fatawa da aka fitar da ita, kuma ya zama cewa shi Walil Ahad ma'ana yarima mai jiran gado a Sheikh Faisal shine ke gudanar da al'amuransu baki ɗayansu. Haka na a irin wannan rana ta 29 ga watan Ramadan a shekara ta 1973 sojojin Amerika suka bar Vietnam ba don suna so ba, saboda hasarar sojojinsu da suka yi kusan soja 50,000 da suka mutu daga cikin sojojinsu a wannan yanki na Vietnam. An yaƙe su, sun yaƙa, amma da ƙarshe an yi nasara a kansu, da haka dole suka gudu suka bar wannan yanki ba don suna so ba, sai dai kawai su tsira da ragowar sojojinsu da suka rage masu. Haka irin wannan rana ta 29 ga watan Ramadana sojojin Faransa su ma suka shiga cikin Norway, suka yi abin da suka yi, su ma a ranar aka kora su suka bar garin, amma daga baya sun sake da kuma sun kafa sansaninsu a cikin wannan gari a shekara ta 1967. Hakanan a cikin wannan rana ta shekara ta 1792 an samu kashe sarkin nan na Mustafan, sarki na uku wanda ya jagoranci yaƙe-yaƙe a ƙarƙashin mulkinsa, amma da ƙarshe kuma aka samu aka kashe shi, aka yi nasara a kansa. Hakanan a cikin wannan shekara ta shekarar 1921 aka samu Sa'ad Zaghlol, ya zama cewa shi ma ya dawo daga gudun hijirar da ya yi zuwa Alƙahira. Bayan gudu da ya dawo kuma a cikin wannan rana ta 29 ga watan Ramadana. Kazalika a irin wannan rana ta 29 ga watan Ramadana abubuwa da yawa su ma sun faru a shekara ta 1430, wanda sojojin Usmaniya, daula ta Usmaniya ƙarƙashin jagorancin Murad al-Thani suka yi ƙoƙarin kafa gari da ake ce ma Salonik. Salonik gari ne da suka kafa shi saboda su tabar da daularsu a cikinta, bayan duk sun sha wahalhalu a baya, an kora su can, an kora su wajaje daban-daban, suka dawo suka sake kafa kansu a wannan wajen. Hakanan a shekara ta 1530 sojojin nan na Iskandar sun sake kafa, Iskandar Sadis ma'ana Iskandar na shida ya zo, sun sake kafa daular su suma a Romania, wanda bayan sun yaƙi sun sake dawowa suka kafa garinsu da daular su a wannan waje, saboda kaɗai su samu tsira daga wahalhalun da suka sha a shekara ta 1530 daidai. Sannan a irin wannan rana ta shekara ta 29 ga watan Ramadana aka samu samarin ƙasar Taiwan suka ware ta a matsayin ranar 'yancin kai, ranar matasa,
ranar nuna bajinta, ranar nuna kwakwalwa, ranar nuna hikimomi da matasa suke da ita a ƙasar Taiwan, wanda kuma wannan basirar da suke nunawa tana da zama dalilin abubuwa mabambanta da suke samu na ilimi da suke yadawa a cikin ƙasarsu kuma yake tasiri a wasu ƙasashe daban. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ah